манускрипт. Это кто вам такой нарисовал? Баженов? Yeah, just select the top left. When you click demonstrate, select the top left screen from all the options. Yeah. Yeah, so start sharing. I'm not sharing. It's in the middle at the bottom row where you get all the participants, audio, video, and in the middle there is demonstration of the screen. Or just click Alt plus S. If you have Windows, Alt and S. Yes, okay. Try now to click F5. F5. Yeah, just I need to check if it will be. Yeah, looks fine. Okay, so yes, absolutely. So I'll stop sharing so that I can start doing some kind of hello world to the people. Okay, мы еще кого-нибудь ждем? Или... Okay, do you need a couple of minutes? Yeah? Если все готовы, if everybody is ready, we can start the presentation. Everybody's ready? Yeah, just can we check outside? Just 1 second, Erico, please. Okay, Eric, hi. Yes. So nice to see you. Yes. We don't have the video connect. Okay. No, it doesn't matter. Yeah. Yes. So I'm looking forward because I've seen your presentation. It's brilliant, really brilliant. And as we discussed, I can be in your committee of your dissertation. With pleasure. Oh, perfect. Perfect. Thank you so much. Yes, it was a great pleasure. So we're finishing the article anyway. I'll send you. So that you okay. So just send to me, and I will check everything and review, and then let you know what may be corrected or if it needed. Okay. Very good. So excellent. Okay. See you. We have lost only Neto. We have lost Neto Pignataro. Okay, let's start. There is nothing to wait for. It's all recorded anyway. Those who want to watch it afterwards, they will watch the recording. Давайте начнем, потому что все, кто хотят очень посмотреть, смогут посмотреть потом запись. Okay, Erico, you can start sharing, and we are ready to start also. Okay, perfect. So I cannot see you. You don't need to see me. You just start the presentation. Okay, but you can see my image there, yes, can't you? Yes, I can see. Okay. And even when you start the presentation, your image stays on the corner. So we can see your face together with the presentation. Perfect. Okay, so I'll share the presentation. Yep. And let's start. Well, first of all, I would really like to thank Korotkov and Dmitry for the invitation to be this is my second time in the conference. В первую очередь, Erico, you need to make breaks for me to translate to Russian. There's a couple of Russian people sitting and waiting for translation here. Okay, thank you. В первую очередь хотелось бы поблагодарить доктора Короткова и Дмитрия за то, что дали возможность выступить, и тем более выступить в таком новом формате. Yep. Okay, I took part in the 2016 conference, and then I was starting my Ph.D. research. Я участвовал в конгрессе в 2016 году и после этого начал свою работу над своей диссертацией. So it was a PhD in psychology and a PhD in electrical engineering. And today I will be sharing with you
the complete results or the final results of both research. И у меня было 2 диссертации, которые я начал по электронным наукам, по электронному инженерингу, и вторая по психологии. Я сегодня попытаюсь рассказать вам про результаты, полученные в рамках обоих работ. And as you were going to see, BioWell data was really, really important to achieve a better understanding of the phenomena we're studying. И как вы увидите, непосредственно данные с BioWell оказались очень-очень важными для понимания тех явлений, которые мы исследовали. The title of my presentation, as you see, is Empirical Approach to Non-Locality Breaking Between Human Beings. Как вы видите, название на экране, да, это эмпирический подход к нелокальному breaking between human beings. Взаимодействие между людьми. It may seem a bit Russian for Brazilians, this kind of title, but as a matter of fact, it's a research that tries to prove that it's possible to establish communications far beyond the 5 senses that we typically use. Это исследование связано напрямую с попыткой доказать, что кроме тех 5 чувств, которые у нас имеются, возможность есть еще устанавливать связь на другом уровне между людьми. And therefore, that the non-local phenomenon, it's not a privilege to very small particles, but it can also happen with human beings and living things, and everything is really connected. Ну, мы знаем про феномен явления вот это нелокальных воздействий для квантовых частиц, но в том числе подобные же вещи могут происходить и быть применимы к людям. Okay, so let's start first of all with the motivation. Давайте начнем в первую очередь с мотивационной части. We are living in a planet which is totally globalized. Мы сейчас живем на планете, которая идет процесс глобализации по всему шару. And where digital technology is taking a position of advance and importance over human beings. И цифровые технологии сейчас все больше и больше внедряются в нашу жизнь и зачастую даже начинают замещать людей. And the very important factor in all this is the human capital, capable of managing globalization and digital technology. И очень важный на современном уровне это человеческий капитал, который должен уметь правильно всем процессами управлять. So this human potential, as I personally believe, involves typically intuition and creativity as the most important assets that we have. На мой взгляд, интуиция и творческий аспект самые важные с точки зрения развития человека. And as you know, according to Moore's law, in 2045, we're going to have a kind of a break, a rupture, because machines' power are supposedly being capable of going beyond the entire human race capacity or processing capacity. И в соответствии с законом Мура к 2045 году способности роботов, цифровых технологий, искусственного интеллекта будут превосходить возможности всего человечества. So nowadays, as we travel around the world, everybody's talking about big data, machine learning, fake news. Ну, мы очень много слышим о таких понятиях, как большие данные, машинное изучение, фейковые новости, лживые новости и искусственный интеллект. And of course, that when we come to artificial intelligence, everybody knows that machine is learning from fake news. Machine is learning also from bias and
influences that human beings have, and that we are teaching a machine how to do very fast, how to commit very fast our mistakes and our crimes. Соответственно, этот искусственный интеллект же учится не на этих лживых новостях, а на том, чему учит непосредственно их человек. Соответственно, чему человек научит, и даже всяким противоречивым выводам и так далее, то машина, по сути, и научится делать. So, in the end, where are we heading to? So there are people that are supporting all these technological movements and a very strong critic too. И вопрос встает, куда же мы все-таки идем и какую сторону мы поддерживаем, к чему стремимся. We may arrive. I'll just clear here. As it seems, we are dividing human race at least in two quite big groups. So from one side, all those people that support the digital culture, but that are losing contact with reality. So we can call about a realistic illiteracy. And from another perspective, we have almost half of human race that is digital illiteracy, but has the culture of reality. So they know how to make bread. They know how to plant a tree. Вот на картинке просто приведен пример, да, цифровая культура, да, и реалистичная безграмотность. Вот. А с другой стороны, цифровая безграмотность и реалистичная культура. И то, к чему это может привести. I'll just pass along 2 or 3 people here that have ideas about that. Andrea Pezzi, it's an Italian a thinker, is also a TV show man, and he's speaking a lot about the fact that the human beings in the digital era have become mere machine intermediaries. So we are just clicking between one machine and another. И хочу привести примеры цитат некоторых известных людей, которые говорят об этом процессе. Вот, например, итальянский, наверное, философ, скорее мыслитель Андреа Пецци. Шоумен also. Сказал, что в нашу цифровую эру человек становится просто передаточным звеном между различными машинами и роботами. Brian Johnson, CEO from Kernel, he sold his first company called Braintree for £1 billion, and he put more or less $400 million in his new enterprise, Kernel, in order to develop. His ideas are basically to put chips in human brains to make them develop. So machines will help human beings to develop themselves. Вот, например, Брайан Джонсон, который в свое время основал компанию Braintree, и потом ее продал за $1 миллиард, и потом вложил $400 миллионов в создание компании Kernel. Теперь занимается разработкой чипов, которые можно будет подключать к человеческому мозгу для того, чтобы увеличивать способности человека. And also, just to pass by, we have Daniel Kahneman that received his Nobel Prize in economy, proving that basically the way that we think is plenty of prejudgment biases. И вот, например, Даниэль Канеман, который является Нобелевским лауреатом по экономике, говорит, что то, как человек мыслит, отличается от того, как мыслит робот или машина, и у нас очень много предосуждений или заключений, которые мы делаем на основе неполных данных. So, as it seems, basically the mainstream, I would say, American in the American point of view, it's very negative point of view regarding the human being potential. И если верить тому, куда идет сейчас мейнстрим американский, например, то незавидная судьба ждет человека в том, куда он движется. And we could say that it seems that the
human race is it's a kind of losing the hope in the human race. So we do not believe in each other or trust each other, not anymore. Basically, because all of these alleged defects. So as if the human race was not well done. So our destiny is to destroy ourselves. It's better to trust in the machine. И глядя на то, как люди сейчас вообще перестают друг с другом общаться и не могут нормально друг другу доверять и так далее, то, глядя на это, появляется мысль, что, наверное, лучше доверять машине, потому что она не предаст, она останется верной. But from another perspective, we can say that we are a project of nature, and we are very well done. We have billions of evolutionary process inside of us. In our hardware and software, and let's say so that life it's already complete in itself. So this is another point of view. So this Meneghetti is an Italian thinker that died in 2013. Basically, he believed that humans need to use and to develop all their intelligence potential, and that's the only way out for all these. Первая точка зрения, она связана с тем, что как бы веры в человечество и в человека особенно нет, и поэтому лучше положиться на машины. Есть другая точка зрения, вот, например, представленная Антонио Менегетти, опять-таки итальянцем, что, в принципе, люди не так уж и плохо сделаны, просто надо немножко позаниматься развитием своего потенциала, интеллектуального потенциала в том числе, что, в принципе, в нас все заложено, просто это надо заниматься. As a matter of fact, nature is it's a Latin word, which means that nos oritur. I don't have it written here, but it came me to talk about that too. So etymologically speaking, we are part of the mind that is constantly creating life, constantly creating the universe. So we are part of that. С точки зрения, если перевести с латыни слово nature, да, природа, соответственно, мы являемся частью этой природы, которая постоянно развивается и самовоспроизводится, и являемся неотрывной ее частью. Okay. You know, shit happens. Это бывает такое тоже. Зависает. Continue, Dmitry. Okay. Yeah, now we can hear you again. Yep. It's again connected. There were some satellites moving. Yep. So basically, as it seems, science should believe a little bit more in human potential, but how to develop this human potential? Ну и, соответственно, надо сконцентрироваться на том, что наука должна работать над тем, как развивать этот капитал, человеческий потенциал. So machines are okay, but human beings are great. So we also have to study them, to understand their potential and help them to develop their own potential. Да, и, соответственно, роботы и машины — это все замечательно, все хорошо, но, тем не менее, человек тоже замечательно сделан, у него очень большой потенциал, которым просто надо хорошо заниматься и в него вкладывать. Perfect. As science says that we use only in our best chances 20% of our intelligence potential, typically 10%. And I dare to say that as we transfer parts of our responsibilities, of our intellectual activities to machines. For instance, as we transfer memories to Google, or as we transfer our orientation capacities to software, we tend to reduce the usage of our own potential. С точки зрения науки, мы в лучшем случае используем 20% своего интеллектуального потенциала, и я бы хотел сказать, что предположить, что чем больше мы перекладываем ответственность в своей жизни на машины, своей память храним там где-то на Google, в Яндекс.Диске и так далее, всякие вещи делаем с помощью машин, то мы тем самым только уменьшаем свой интеллектуальный потенциал и все меньше им пользуемся. So where are the other 80% of our potential? И вопрос стоит, а где же оставшиеся 80% нашего потенциала?
trying to reduce it to one single word, we could say that it's all this potential of intelligence is remains unconscious. И чтобы попытаться свести это все к одному слову, можно сказать, что это остается в области подсознания. So basically, we can point to the human body as the most immediate and abundant reality and intelligence source that we have access to. И человеческое тело является самым непосредственным и обширным источником интеллектуального потенциала, к которому у нас, по сути, есть доступ. So our living body is extremely intelligent, and he knows precisely what to do. Our cells do not need a manual, do not need to go to the internet. They are already connected to the entire ecosystem intelligence. Наше тело, живое тело, оно по сути уже является разумным. Все наши клетки знают, что делать, в какой последовательности, где и когда. И по сути нам просто надо как-то этот вопрос изучать. If it was not intelligent enough, we would be dead in minutes. Соответственно, если бы наши клетки были недостаточно разумны, то мы бы мгновенно умерли. So even if we consciously are very, to say so, stupid, and we do not realize what is going on around us, our body registers everything. И хочу сказать, что даже если мы сознательно многие вещи не понимаем и не осознаем, да, что происходит, наше тело, тем не менее, знает, что делать и продолжает выполнять нужные функции. Just to pass by and remember you, it's already known for more than 40 years that we have a second brain that purposes all our it's our enteric nervous system, it's called. So it covers all of our organs and mainly the guts. It's a second brain. It's free of memes, and we simply ignore it, and we do not want to use it because it's too instinctive. Ну, понятно. То есть у нас есть второй мозг, который мы зачастую игнорируем. Это наша нервная система, которая свободна от всяких мемов, то есть, соответственно, внешних воздействий, внешней информации. So this called second brain it's made out of so many nervous cells and more than the amount that we have in the spinal cord. И это, по сути, энтерик, это скорее это как это кишечник, это наш второй мозг, да, это там количество бактерий, которые там живет, больше, чем клеток в мозге. Okay, so basically we are talking here about discovering these potentials and using all these potentials. И то, о чем мы говорим, это как раз-таки о исследовании этого потенциала и использовании этого потенциала. So let's start. So we started investigating physiological signals during 162 psychotherapy sessions. Мы начали с исследования физиологических сигналов во время 162 сеансов психотерапии. And then this is basically the experimental design. This was one of the Ph.D. theses. So we simultaneously measured with GDV Killian technique and also with oximetry technique, both researcher and subjects taking part in the research. Это вот часть диссертации по психологии, когда мы измеряли одновременно и терапевта, и непосредственно пациента, одновременно измеряя и оксиметрические показатели, то есть сердцебиение и насыщение кислородом, и в том числе одновременно с помощью биовелла измеряли другие физиологические вариации. So at the right side you see the subject, and it's represented. This picture represents the perception system of a human being.
С правой стороны, соответственно, у нас система восприятия человека. Это непосредственно тот субъект, на который оказывается воздействие. So at the external part of this half orange, it's what we call exteroception. So the perception external and still localized perception that we have of the environment. То есть есть восприятие внешней информации, которая поступает к субъекту, который является приемником. So all this information is synthesized in one single information that we should be able to reflect, which is called the proprioception. Соответственно, вся эта информация, которую мы получаем, она синтезируется, то есть ту, которую получаем сознательно, бессознательно, и это называется проприоперцепцией. Okay, so basically this should be the integrative function. It's called the integrative function of the nervous system. So we receive many informations from all forms of perception that we have, the skin, the eyes, etc. And all this information comes in the 12 pairs of brain nerves, and all this information is synthesized in something that we called or should call consciousness. Соответственно, вся информация, которая поступает к нам через наши органы чувств и так далее, через наши клетки, она каким-то образом синтезируется, обрабатывается, и через 12 нервов, которые идут в мозг, они дальше уже как-то вместе интегрируются и формируют так называемое наше сознание. However, what it happens, as all psychology researchers have already shown, is that there exists a kind of system of bias, a logistic system, which is represented by this grid with number 2. And this grid works in such a way that you do not realize all the information that you are producing continuously. But basically, you will realize only of those things that this grid allows. It's a kind of filter. Есть такое мнение, в котором сходятся очень многие психологи, это то, что вот происходит определенное смещение этой информации, мы получаем, по сути, доступ и используем только часть ее, а часть идет каким-то автоматическим образом. It received many names, so we can call them the stereotypes. We can call them the matrices or filters. Есть много разных имен этому, и какие-то стереотипы или какие-то фильтры, которые у нас присутствуют в сознании. Okay, so each current of research in psychology has given a name to this behavior, which works as a kind of automatic reflex in our nervous system. What's the name of it? No, what I'm saying is it works, this grid works like a filter and in a reflexive form inside our neural synapses. И эта фильтрующая сеть, по сути, работает внутри наших нервных синапсов и, соответственно, каким-то образом фильтрует информацию, которая к нам поступает. So let's imagine that our friend Orlov, he hates the red color. For some reason, he has been educated that red is bad. Товарищ Орлов не любит красный цвет. Yeah, for some reason he was educated in his childhood that red is bad. Ну, почему-то, может быть, это вот в детстве его так научили, что красный — это плохо. So whatever his body realizes that looks like red, и чтобы организм не воспринимал, что выглядит красным, will be either rejected or not even seen. Not even perceived. Такие вещи либо будут отвергаться, либо вообще не будут восприниматься. Okay, so just to finish the explanation of this figure, at the left side we have the psychotherapist, which should work as a kind of mirror and somehow avoid this grid, because he also has this grid, but he can technically position himself
as a simple body. Второй участник эксперимента, который слева находится, он, по сути, не имеет этой сетки и, соответственно, не должен подвергаться теоретически воздействию. Ну и, соответственно, как раз-таки получается это или нет, мы и проверяли. Okay, in the middle between them, we see with number 5 some kind of waves, small waves, vibrations. So in spite of the fact that the subject may tell me, for instance, a story, very sad story, etc., his entire body will communicate with 5, with these waves, a different information. Соответственно, вот если посмотрите на картинку, то есть там 5, это какое-то излучение, которое идет от правого субъекта, и вне зависимости от того, какую там историю рассказывают этому субъекту, даже если она какая-нибудь очень печальная, то излучение, которое передается, может быть совершенно другим. So the psychotherapists can verbalize what is going on in the subject's unconscious, to say so, or in his body reality. Ну, соответственно, если измерять эти излучения, то можно понять, что тело думает по этому поводу. In our example, for instance, the psychotherapist will say, "Listen, Orlov, as a matter of fact, you love red." What? You love red? You love red. He may say, например, so, listen, your body is saying to you that red is good. Субъекту, что красное — это хорошо. Perfect. Okay, so how do we do that? Basically, the person can tell his problem. So the interviews were divided in 3 moments. Эти индивиды, участвующие в эксперименте, были разделены определенным образом. So the first moment was called problem telling. So the person, the subject, told his problem. I have this problem, doctor. Итак, соответственно, первый испытуемый, он, соответственно, рассказывал о какой-то своей проблеме психотерапевту. Это был первый момент. Okay. The second moment, doctor says to the person, okay, I understand what you think of it rationally. Let's see, what do you think of it in an irrational and unconscious way? So tell me a dream, a recent dream, a night dream that you had these days. Ну, соответственно, первое, этот человек рассказывает, что он думает по этому поводу, и, соответственно, психотерапевт ему говорит, что это ваше рациональное мнение по этому поводу, а теперь расскажите мне, давайте посмотрим, какое ваше иррациональное, подсознательное мнение по этому поводу, расскажите мне вашу последнюю сон, например. Да. And after that, the psychotherapist could give some feedback to the person about what was going on. So putting these two information together. Ну и психотерапевт, соответственно, пытается провести определенную корреляцию между полученной информацией, полученной такой объективной и таким необъективным путем. So we don't have the time to explain, but as a matter of fact, the dreams are produced with a great contribution of the second brain. У меня, к сожалению, нет времени объяснять это, но вот эти вот сны и мечты, они формируются в большой степени, находятся под влиянием нашего второго мозга. So dreams are images that represent, they are a kind of geometric projection of what is happening in the body reality of the person. Even if we do not understand that. И вот эти мечты, сны, которые мы видим, они могут быть напрямую связаны с той жизнью, которой живет наш непосредственно организм. И тот второй мозг. Okay, so let's take a look at some graphs. Let's forget for a while the clinical results, which were very, very interesting, and let's take a look at the physiological behavior during the sessions. Давайте сейчас немножко оторвемся от этой теории и посмотрим непосредственно результаты, которые мы получили во время сессий. Okay, first of all, let's take a look at how the heartbeat variated during these interviews, during the transition between the person telling the problem and the person telling the dream, and how, on average, let's say so, also the researcher variated during the same period. Давайте вот посмотрим, как сердцебиение реагировало на то, когда человек вначале рассказывал о своей проблеме, а потом о своем сне.
Okay, so top left, we can see in Z-score format, so it's normalized data. Can you tell me what's the axis there? Because also the red and blue are written in Portuguese. Okay, sorry. So it's average of n red, sigma. What is n sigma? Okay, I'll tell you. Okay, so in blue you have the average Z-score variation of pulse rate. Значит, голубое это среднее значение Z, какого-то Z-интервала, чего-то в сердцебиении. So in the middle they start to tell the dream. Где-то посередине, соответственно, человек рассказывает о своей мечте. Первая половина — это рассказывание своей проблемы. So as you see here, in the bottom left side, we have one signal less the other squared. It's called mean squared error. Соответственно, мы видим. So this one, the blue one is the the blue one are the subjects, and the red one is the researcher. Researcher. Okay, a researcher is doing what? Researcher is listening. He's always listening. He's just listening. Okay, he's just listening. Okay. Значит, теперь понятнее стало. Значит, красная линия — это результаты исследователя, тот, который слушает человека непосредственно. А голубая линия — это связано с тем человеком непосредственно, который делится своей проблемой вначале, а потом делится своим сном. Perfect. So as you see, when the person starts to tell his dream, something happens within the autonomous nervous system, and then we have this acceleration in heartbeat. While with the who is listening, you have a slope, and the heartbeat. Если посмотреть внизу график черным, это вариабельность, среднеквадратическое отклонение сердцебиения во времени. И как вы видите, как в тот момент, когда человек начинает рассказывать не про проблему, а про свою мечту или про сон, вариабельность сильно возрастает. Вот такая кривая, сильно идущая вверх. At the top right, we see a different situation, which it's basically the person tells, for instance, tells a dream, and then he receives a directive, an orientation, and then after that, it's asked if he or she has a second dream. When she tells a second dream, we can see something even stronger, because it's like if the hearts are already together, they are beating already together. When we are talking about what to do, and when she tells a second dream, it's a kind of entanglement in the hearts that you can see in a very hard slope in the bottom right graph 2. Справа находятся графики, которые представляют уже вторую часть этого эксперимента, когда по поводу первого сна уже дается какая-то обратная связь исследуемому, а потом, соответственно, его спрашивают, а есть ли у него еще какой-то сон, о котором на второй, да, о котором он может рассказать. И, соответственно, если посмотрите значения, то они еще выше, получается, то достигает графика 1.6, в то время как там слева до 1.2 только достигал. То есть своего рода, получается, какая-то связь образуется между двумя сердцами, да, между двумя людьми, которые, соответственно, начинают больше друг другу, я бы назвал, сопереживать. Perfect. So I'll be fast here. Just say that the same thing, the same phenomenon happened with the oxygen saturation. Здесь кратко расскажу. Примерно те же самые процессы происходили с параметром это насыщение кислородом крови. And then we come to the GDV-Killian variables. Here it's very interesting because you can see on the top left the area variable with which you were already very familiar with. So here it's harder to see because both they go up, but you have very strong variation in the blue, and the blue line represents the average area, normalized area
for all subjects. So the research was conducted with 31 psychologists in 162 interviews. So this is the normalized average of 162 interviews for these 31 на этих subjects. графиках приведены уже средние значения, то есть это не для одного человека, который участвовал в эксперименте, а для всех 162 участников, и вот эти вот значения на биовеле, которые получены, там нормализована там площадь свечения, потом стандартное отклонение по площади, интенсивности, стандартное отклонение по энергии. Вот эти кривые — это уже средние значения для всех участников экспериментов, 162. So, and the other three graphs, we have the standard deviation for the three variables of GDV Killian. So area, intensity, and energy. And in the middle of the graph, the dream starts to be towed. Соответственно, вот три оставшихся графика, кроме верхнего левого, это, соответственно, стандартное отклонение. В середине этого графика это как раз время, когда человек начинает рассказывать про свой сон. And this is a very impressive result that we obtained. So when you compare these curves, looking for some kind of body communication, so the signal correlations are much, much higher than mere chance. So as you see, it's in Portuguese, but I'll translate for you. So in the first column, you have the correlation during the problem. Mm-hmm. So it's very low. It's typically aleatory. So 0.2, -24, -2. So this is considered to be a small correlation. So while you were telling me your problem, the correlation is very, very poor. Nobody wants to hear about others' problems. Okay, no, I got it. It's not because of that. Because this is supposedly I will translate what you said first. The psychologist. Okay. Ну, и теперь, если посмотреть на эту таблицу, то корреляции сигнала гораздо выше, чем просто случайные. Но, что интересно, все параметры, переменные, которые мы изучали, то для момента, когда человек делился своими проблемами, то корреляция не очень высокая. То есть есть вообще чуть ли не нулевая. Вот. В то время как, когда человек делился своей мечтой, то корреляция достигала, вот видите, в некоторых случаях 90 с лишним %. So, and in the other column, we see that when the person starts to tell the dream, the correlation levels are considered extremely high. So -88, -95, 96, 94, 95. So this level of correlation is higher than a communication that we use with our mobile phones. Значит, вот уровень корреляции, который достигается именно когда человек делится своей мечтой или сном, да, соответственно, гораздо выше, чем то, когда люди общаются посредством мобильных телефонов. So, the question was it a mere coincidence, an effect from verbal communication between psychologist and the researcher? Вопрос такой, это просто какое-то совпадение или эффект от непосредственно вербальной коммуникации? Or could this phenomenon be tested with distance and barriers? И второй вопрос, можно ли повторить этот феномен и это явление, когда испытуемые разделены какой-то дистанцией или какими-то барьерами? So this is where we came about the hypothesis of some kind of quantum or non-quantum biocommunication. So what was really going on there? Some kind of electromagnetic signals issued by the heart. What was really going on in that relationship? И, соответственно, у нас был вопрос, какая здесь происходит биокоммуникация между этими двумя участниками эксперимента, каждыми двумя, на квантовом или не квантовом уровне. И как раз нас заинтересовало, а что конкретно, чем обмениваются эти субъекты непосредственно, да, какие волны, там, может, электромагнитные волны передаются от одного к другому.
сердца, может, каким-то образом общаются. Yeah. So, and since Gurvich, we've seen that there were many scientists interested in some kind of remote communication between living things, and they all, at this point of history, they all tend to believe that there is something more than mere electromagnetic communication. Соответственно, здесь приведена огромная таблица различных исследований, которые проводились с 1923 вот, до 2014 года, здесь приведены, по таким дистантным бесконтактным воздействиям и тем эффектам, которые были зарегистрированы между человеком и, допустим, каким-нибудь живым другим объектом. For instance, you can find at Netflix a program which is called Heal, talking about research on distant healing phenomena. И есть такая программа, которая говорит о дистантном лечении. Да. So we basically here have the hypothesis that a quantum entanglement could be some kind of inspiration model to understand what could be happening, because as we know, quantum entanglement provides a consistent mathematical model to demonstrating that there is a non-local breaking. Соответственно, теория вот этого квантового запутывания, она является определенной вдохновляющей моделью для многих ученых и исследователей и на наш сегодняшний день. Perfect. And then we created and proposed a second experiment, this time considering a 5-minute walk distance, so two very apart laboratories. In the first laboratory, we have a person sitting quietly for 20 minutes, and we inserted a third equipment for making measurements. So here we are using 3 variables. We are using the oximetry, so pulse rate and oxygen saturation, BioL, and also the RR interval. Итак, значит, был предложен провести второй тип эксперимента, когда испытуемых помещали на расстоянии 5-минутной ходьбы. И второй человек, он находился в помещении, которое было как профессиональная клетка Фарадея, то есть туда никакие электромагнитные волны попасть не могли. Измеряли, соответственно, 3 параметра. Это насыщение кислородом крови, RR-интервал, вариабельности сердечного ритма, и ГРВ, биовал. Yes, perfect. We use the RR interval because it's considered the most respected parameter to demonstrate the autonomic nervous system impact. Мы взяли еще дополнительно третий параметр, такой как RR-интервал, потому что это один из самых уважаемых параметров, которые используются для оценки реакции автономной нервной системы на происходящее. So basically, the second person is sitting inside this Faraday cage, so completely protected from mechanical or electromagnetic waves. Соответственно, вот второй человек, он сидит в помещении, в этой клетке Фарадея, в которой никакие электромагнитные волны не попадают. And we divided these people in two groups, the experimental group and the control group. И мы разделили этих людей на 2 группы, экспериментальную и контрольную. So in the experimental group, in a completely aleatorious moment, the person outside would read the dream of the person inside the Faraday cage, a recent dream that this person wrote in a piece of paper. So they were not speaking to each other; they were just reading. No verbal communication. They were not. So let me try to be more clear. There was no verbal communication. Yes. No verbal communication. Okay. What happened was the following. Между этими двумя
испытуемыми, они друг с другом не разговаривали, не общались, соответственно, один из них записывал вручную свой сон и передавали эту запись второму, чтобы он ее прочитал. Perfect. So silent прочитал. Silent. Читал не вслух, а про себя. Да. И... Просто пояснить, Эрика немножко знает русский, поэтому иногда еще и поправляет. Да, конечно. Русский очень красивый язык. So what we did here was the following. In the experimental group, the person outside decided a moment to read the dream. And in the control group, she didn't know it, but she would read just a computer manual. So some random text. Random time. Окей, значит, в этих двух группах, в одной из групп люди, соответственно, начинали читать запись вот этого сна в какой-то определенный момент, причем в любой момент, то есть не какой-то четко заданный посередине измерения. А во второй группе, соответственно, им давали читать просто случайный текст компьютерный, какой-то инструкции по эксплуатации компьютера. Да. And then we divided, we normalized all data, and we did it for 100 people, so 50 couples. Мы, соответственно, сделали, у нас было 50 пар, и, соответственно, 100 человек участвовало в этом эксперименте. Yeah, and people did not know if they were control group or experimental group. It was double blind. И люди, к тому же, еще и не знали, в какой группе они находятся, то есть какой текст откуда дан, то есть он каким-то случайным образом придуман, да. Или непосредственно передан он того, кто сейчас в их паре находится. Okay, and then we took all this data. We took all this data and we separated in 3 moments. So before the reading, during the reading, and after the reading. И мы взяли все данные, которые мы измерили, и разделили их на 3 периода. Первый период до того, как человек начинал читать, во время того, как он читал запись, и после этого. Okay, perfect. And so let's take a look at the results that we've got. Here in the top left, we have the GDV Killian normalized standard deviation for those who are outside during the transition before to dream. Значит, левый верхний график — это состояние участников эксперимента, вот их степень корреляции получается, вплоть до 100%. Для 3 разных параметров на ГРВ это площадь, это сплошная линия, интенсивность, тонкая линия, и пунктирная линия — это энергия. So this was really, of course, this was в момент, когда они переход от состояния до чтения к моменту чтения. Да, and the reading starts at the 60, at the moment 60. It's the transition happens at the 60 seconds moment. Читать начинали в момент вот здесь, когда то 60. So what we can see here is that for the experimental group, for those reading the dream, they all had a very significant, of course, that we did all the statistical analysis, ANOVA, Schaffer, and other tests. И видно, что в этой экспериментальной группе, где люди реально читали чужой сон, то с момента, когда они начинали читать, то корреляция между их сигналами получалась очень высокая. In the right, in the top, we see the behavior of the same normalized signals for the control group for the same transition. So before reading to during the reading of the computer manual. И, соответственно, а здесь это когда человек точно так же, но читал, соответственно, они читали не связанные совершенно вещи, а читали инструкции компьютерные. So as you probably know, when we read something, we alter our autonomic nervous system because we enter in a more attentive
way of working. So there is also a small impact in those that read the computer manual. И несмотря на то, что люди, в принципе, читали просто инструкции по эксплуатации компьютера, тем не менее, когда мы входим в вот этот режим чтения, да, это все равно каким-то образом воздействует на автономную нервную систему, мы становимся более внимательными, больше как бы в себя погружаемся, и поэтому небольшая корреляция все равно между сигналом присутствует. So, at the bottom right, we see that basically nothing happens with the control group people inside the Faraday cage. As the reading starts, it seems that nothing really happens there. It's bottom right. Bottom right. Значит, с людьми, которые находились в клетке Фарадея, с ними, если посмотреть на график, то ничего особенного не произошло, все ровно осталось. And at the bottom left, what we see is something absolutely strange, absolutely unexpected, is the fact that the people inside the Faraday cage, they modify their variables when the people outside, their pairs outside, start to read their dreams. И что интересно, то вот нижние графики — это те, кто внутри клетки Фарадея находились, верхние графики — это те, кто снаружи были. Значит, что интересно, то в момент, когда люди, которые находятся снаружи, начинали читать их сны, у них получалась обратная реакция на происхождение, и вы видите, что есть определенное отклонение в сигнале. So this with the GDV Killian variables, and I would say that the precision of the GDV Killian variables with BOL, statistically speaking, were very strong. И вот это данные, которые мы получили с помощью BioWell, да, эффекта Керлиан. И с точки зрения статистики, все данные, которые мы получили с помощью BioWell, они очень-очень точные. Oh, okay. So now let's take a look at the graphs that for pulse rate and oxygen saturation. In the top left, we see basically the transition from the moments before to dream, and then you see the black line, the z-score of this pulse rate for those who are reading the dream and are outside, and the dots, you can see the z-score of pulse rate for those inside the Faraday cage. Соответственно, на верхнем левом графике представлены данные для параметра Z для вариабельности сердечного ритма. Пунктиром это те, кто находились внутри клетки Фарадея, а сплошная линия это те, кто находились снаружи. In the bottom left, you see the same behavior for the control group. И вы видите примерно такое же поведение для контрольной группы, которая график находится слева внизу. And what is interesting is that in the control group, when the reading starts, the signal, the z-score, it raises for the person inside the Faraday cage. So there is also a modification for those inside the Faraday cage. I'll come back to that point because it's extremely interesting. И что интересно, то в момент, когда начинается чтение, то в контрольной группе сигнал вот пунктирный, да, то есть людей, которые находятся внутри клетки Фарадея, тоже идет вверх. То, что я объясню чуть позже. Yes, in the right side at the top, we see the same results for oxygen saturation, and as you can see, they start separated. When the reading of the dream starts, they are very close to each other, and then they separate again. Значит, справа графики находятся по насыщению кислородом крови. Графики
отличаются друг от друга и далеко находятся в начале эксперимента. Потом момент, когда начинается чтение, то они накладываются друг на друга практически, и потом опять расходятся. Да. Here we can represent in a more clear form what happens with the pulse rate. Basically, you see the black lines, strong and light. They represent the pulse rate outside for experimental group and for control group, while the dots represent the same thing for inside control and the experimental group. So here basically, I'll change the graph so that you can see it better. So when you subtract one and another, one for the other, you see precisely how they are varying. So in the dots curve, you see the control group. So what happens in the control group with the hearts? This is 100 measures, okay? So these are average values for all groups, for everybody in the group. Yes. So the people in the control group. Let me translate. You have told too much. I'm just. Okay, sorry. So I'll try to summarize here. Okay, yeah. Значит, на предыдущем графике там было сложнее понять, что там происходит. Ну, там были представлены, соответственно, значения сердечного ритма для сердцебиения для контрольной группы, и те, кто были внутри, и те, кто были снаружи, и для экспериментальной группы, которые были снаружи и внутри. На том графике сложно понять, что там происходит, но если взять и вычесть один из другого, посчитать, соответственно, среднюю квадратичную ошибку отклонение между ними, соответственно, можно увидеть здесь в пунктиром это, соответственно, контрольная группа, а сплошная это экспериментальная группа. Okay. So what's really, чтобы было понятно то, насколько отличаются данные друг от друга. Okay, Orlov, what is really strange here is that in the control group, when the reading starts, you see that the pulse rate mean squared error, it comes basically near to what is happening in the experimental group. So what does that mean? Очень интересный момент, что в момент, когда начинается чтение, почему-то даже в контрольной в этой группе значения сходятся, и вы видите, что они становятся на какой-то момент времени даже одинаковыми с экспериментальной группой. И что же это значит? It means that we are always connected, and there is no such a thing as a perfect experiment that can isolate one person from another. So when the person is inside the Faraday cage, she's in an expectation. She has an expectation that the other person will read her dream. И это значит то, что несмотря на то, какой бы мы сложный и четкий эксперимент не проводили, как бы ни пытались изолировать друг от друга людей, все равно определенная степень связи, она присутствует. И когда человек записал свой сон и потом даже находится сидит в комнате Фарадея, то все равно он ожидает, этот человек, что в какой-то момент другой человек начнет читать то, что он написал. Yes, and as the person doesn't read that, there is a kind of deception. So the signal goes down, and then I go away from you, so we go apart because we are different. You are not representing me. You are not overlapping my own emotional state represented by my dream. И, соответственно, в тот момент, когда человек еще не читает, то идет определенное разъединение между людьми, соответственно, идет определенное, так сказать, предательство, как использовал слово Эрико, да, что не оправдал доверие, да, то, что ты как бы написал, а другой человек не прочитал, да, вот, соответственно, но в определенный момент идет, видите, все равно изменение этого сигнала на тот момент, когда начинается чтение.
So in physical terms, what is entanglement? It's basically an overlap of a quantum physical state. С точки зрения вот этого спутывания квантового, да, соответственно, есть определенный момент, когда вот это спутывание между людьми происходит на квантовом уровне. This quantum state, it can also be called the quantum image. So that energy is organized according to that image. Происходит вот это квантовое запутывание, квантовое состояние, оно также связано с каким-то квантовым изображением, с которым связывается то, что происходит. So our scientific hypothesis here is very well synthesized. What we are saying is that those images that our body produce, they represent our energetic state, our emotional states. С нашей точки зрения, наша гипотеза научная, которую мы выдвигаем, это то, что те образы, которые формируют наше сознание, они напрямую связаны с нашим внутренним состоянием. So the dream, even if we do not understand it, it's an image, a very powerful image, because it represents our energetic and emotional state. И образ, который формируется в сознании, он, даже если мы не осознаем, откуда он пришел, он, тем не менее, представляет наше внутреннее состояние. So it's a different kind of image. So when we are only in the surface of our consciousness, we have lots of opinions on how things are. But the dream, which is an image naturally produced by the body, it's not an opinion. It's a photograph of what is really happening. И когда мы находимся на поверхности своего сознания, мы мыслим суждениями, чужими мнениями или своими мнениями. А вот этот образ, который формируется внутри, да, вот, который исходит из тела, то поскольку он внутренний, то он гораздо конкретнее и точнее отображает непосредственно состояние, в котором находится все тело. Perfect. I'll jump that. It's repeated. Okay, so it's a final graph, and I promise you that it's the final Последний graph. график, я вам обещаю. So basically this one, it's the result for the RR interval variability. So the variability test for this interval, the RR interval is the time that it takes from one heartbeat to another, and to measure it, you need to get all these curve, because the heart, the pulse rate, it's very approximative, while the RR interval is very precise. Значит, мы здесь суммировали усредненное значение, вывели интервала, вариабельности его для двух групп. Соответственно, слева это те, кто находились внутри комнаты Фарадея, справа те, кто снаружи. И голубые столбики — это те, кто читали сны, контрольная группа красненькая. And here I would call the attention of Professor Korotkov to something that was really, really weird. As he has probably already seen by the GDV Killian graphs, what happens here, as you see in blue, it's that the experimental group, which is in blue, it's indifferent when they are outside or inside. They have a very big RR interval variability, but they did not know they were experimental group. And in black, we have the control group, which did not also know they were control group. So how our body makes to know they are control group or experimental group? It seems that we should try some kind of triple blind experiment so that we can avoid the researcher influence, because I knew what was the group. I didn't communicate that verbally, but it seems that the people realized that somehow they were in control group or experimental group. Значит, очень длинное заключение.
Значит, что интересно, разница очень большая между контрольной и экспериментальной группой. Это видно, да, четко. Что интересно, что люди, сами участники, не знали, в какой они группе. В экспериментальной или в контрольной. И вопрос, откуда они получили информацию, что они принадлежат к одной или другой группе, да? Несмотря на то, что вроде как информацию-то им никто не сообщал. И тут есть предложение, да, и совет, да, может быть, надо каким-то образом исключить еще и влияние оператора, который проводит этот эксперимент, хотя он устно ничего и не говорит, но он зачастую знает, кто является экспериментальной группой, а кто контрольной. Perfect. So basically, this was also a surprise to even for me and for Pisolato, the second researcher, and we are really amazed with that because we didn't tell people you are in the control group or you are in the experimental group, but it seemed that somehow they could perceive this information. And as we saw in literature, other researchers like Dean Rading, they were also showing this kind of anticipation phenomenon. И что интересно, ни я, ни мой коллега Pisolato, который проводил эти эксперименты со мной, мы не говорили участникам, к какой группе они относятся, но каким-то образом они узнавали об этом, да, их тело, по крайней мере, узнавало, может быть, даже бессознательно, и реагировало определенным образом. Perfect. So we also did ANOVA and Shafet tests for those who are statistical funds, and in all cases, the statistics confirm a non-local-like phenomenon. Мы использовали различные статистические методы для того, чтобы подтвердить вот это явление нелокального воздействия. И ANOVA, Шеф-тесты, которые мы использовали, все они подтверждают одно и то же. So I'd like to go to our conclusion that basically with these two researches, what we are trying to expose is that human potential seems to challenge positivistic paradigm using positivistic scientific rules. Ну ладно, я честно... Не понимаю? Okay, can you explain it in other words? Okay, so with all these with these two experiments, our intention was to show that human potential goes far beyond what the positivistic paradigm proposes. Okay. Even using positivistic scientific rules, we can prove that, human potential goes far beyond. Okay. Заключение следующее, что в результате наших экспериментов мы приходим к мнению тому, что человеческие способности, они гораздо выше, чем даже предполагаются в позитивистском парадигме. Хотя я не уверен, что все понимают, что это парадигма. Это хорошо, конечно. Это... Да. Всем придется выяснить, что это такое. Окей. So and if we take it seriously, that entanglement is possible with photons, with crystals, and that we can have a kind of immediate contact, one thing with another, we should also take seriously that we are made of the same matter that constitutes the entire universe. И если предположить, что мы каким-то образом на квантовом уровне друг с другом все-таки общаемся и присутствует это спутывание на квантовом уровне, тут мы в любом случае придем к заключению, что мы, как люди, созданы из одного и того же материала, что и вся остальная Вселенная. Of course that we have a difference because we have an intellect.
Ну, у нас есть небольшое отличие, у нас есть интеллект. We have consciousness and we have will. У нас есть сила воли, и у нас есть сознание. And when we will something, we change, we touch those things that we will. We can modify things. We can modify things with our. Благодаря нашей силе воли и нашему намерению мы можем изменять те вещи, с которыми мы соприкасаемся. Of course, this is just first steps of a much bigger research, because we'll have to reproduce that with me in a 4D cage in Brazil and Orlov in a 4D cage in Russia. Это, конечно, всего лишь первый этап этого огромного исследования, и, наверное, мы должны будем еще и более дистантные провести эксперименты, когда один человек будет в Бразилии, а другой будет в России сидеть в клетке Фарадея. And also other formats that we have thought. For instance, we can make it groupal. So you put 3 people inside of the cage, and you take just the dream of one of the 3 people to understand if all of them will make a variation, or only the owner of the dream. Does it have a precise У нас есть еще другие идеи по поводу того, как дальше продолжить эти исследования. Например, групповые измерения провести, если поместить 3 человек в одно помещение и записать мечту, сон всего одного из них, а потом посмотреть, все 3 отреагируют на тот момент, когда будет прочитана она, или только тот, кому она принадлежит. Because if it's only the person which is the owner of the information, so we really have some kind of analogy with the entanglement phenomenon. И если вправду получится так, что реакция будет только у того, у хозяина, да, у источника этого сна, то, соответственно, и вправду имеется вот такой эффект связывания на квантовом уровне. So as practical next steps, we are about to publish these results in a scientific magazine. We are finishing an article, and the Ph.D. thesis will be presented publicly yet this year. С практической точки зрения авторы собираются публиковать результаты в научных журналах и, соответственно, ближе к концу уже этого года будут защищать свои диссертации. Thank you. Well, I'd like to thank you for your attention, and if you have any questions, I would be really pleased to answer to them. Okay, thank you very much for your lecture. Thank you. Okay, bye-bye. Yeah, we have to disconnect and continue. Okay, yes. Okay, very good. It was very interesting. I'm sure not very clear. But still, you can believe it was interesting. Yes. And what's interesting, they do it under the guidance of university. So in Brazil, there are very big attention to different unconventional topics. So it's a part of university curriculum, and people can do research, people can study this, and students can study this, and Neto, he is involved in this process as well. So that's really amazing country with tremendous potential. Ну и вот я говорю, что действительно было интересно, хотя, может, не все было понятно. Но вот что интересно, что в Бразилии вот такого типа исследования, они проводятся в университетах. И там это действительно идет как университетская программа. Нета участвует тоже в такой программе и учит студентов. То есть в Бразилии гораздо более свободное, открытое отношение к нестандартным вещам, чем во всем остальном мире. Так что действительно это удивительная страна. И вот каждый раз, когда мы едем в Бразилию, это действительно очень интересно. So every time we're visiting Brazil, it's amazing situation. Now we have a dear friend over there, Neto, that makes even this much more stronger. Ну и вот с нашим другом Нето, конечно, это еще более интересно. Итак, давайте сейчас перейдем к следующей уже части нашего марамезонского